we have been talking about the parameter referred to as slew rate and the different impacts that slew rate of an opamp can cause to different signals. The prominent outcome of this effect is that when a signal is demanding a slewing rate exceeding the slew rate of an operational amplifier, definitely the op-amp will be switching into saturation. And our discussion then moved to the various situations that may lead an op-amp to be operated in saturation. There can be two different situations in which an op-amp will be switching into saturation. First one, that's a predictable case depending upon the configuration of the operational amplifier. When the op-amp is operated in open loop configuration or in a positive feedback configuration, in both these cases, even if the signal strength is extremely smaller, of the order of a few millivolt, there is a strong possibility that the op-amp will be switching into saturation. The saturation value of voltage of an op-amp will be nearly 1.5 to 2 volt lesser than the magnitude of supply voltage plus VCC or minus VEE. If plus VCC is plus 12 volt and minus VEE will be then minus 12 volt, the saturation is expected to be at a voltage strength of 10 volt. This means that such a configuration of op-amp will be capable of performing faithful amplification provided the output voltage swing in both the positive half and the negative half is 10 volt maximum, or the peak value of output voltage must be 10 volt. If the peak value of output voltage is exceeding 10 volt, then that voltage portion will be truncated or clipped, and instead of getting a waveform that will be identical with the input waveform, instead we will be getting a square wave or a square wave in the saturation plus V saturation to minus V saturation variation, and we say that the op-amp is now operated in non-linear region or the op-amp has switched to saturation. Another situation in which the op-amp will be switching into saturation, and this situation is something that cannot be predicted in an easy manner, as you will be able to predict it in terms of this, say, open loop configuration or using the magnitude of the gain. That happens when the frequency of the signal is so large that the output voltage will be having a greater demand of rise of voltage or of course fall of voltage magnitude with respect to the frequency, which exceed the maximum possible time rate of change of output voltage that the op-amp can offer, that is referred to as the slew rate. അപ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ വെക്കുന്ന സമയത്ത്. ഇനി അതും വേണമെന്നില്ല, ഗെയിൻ വളരെ കൂടിയിരുന്നാലും മതി. ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഗെയിൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗെയിൻ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയന് മുകളിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സ്വിങ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് സാച്ചുറേഷനിലേക്ക് പോകും. And there will be unfaithful amplification. The op-amp will be operated in non-linear region. രണ്ടാമതൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളത്, ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ലീവിംഗ് റേറ്റ് op-ampന്റെ സ്ലീവ് റേറ്റിനെ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ definitely then also the output will be switching into saturation. Because the op-amp is not capable of coping with the faster growth of output voltage that the signal is demanding, since it has a limitation for this maximum growth or
fall of output voltage as envisaged by this parameter slew rate. അപ്പോൾ slew rate എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് സിഗ്നലിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് മാക്സിമം ഏത് റേഞ്ചിൽ വേരി ചെയ്യും എന്നല്ല. ശരിക്കും ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പാമ്പ് ആംപ്ലിഫയർ ഒരു ആക്റ്റീവ് കോമ്പോണന്റ് ആണ്. ഈ ഡിവൈസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഡിവൈസിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഡിവൈസിന്റെ കേപ്പബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ആ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുക. ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി പാരാമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് സ്ലീവ് റേറ്റിനെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അനദർ ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻഡന്റ് പാരാമീറ്റർ that is praiseworthy to mention as long as operational amplifiers are concerned is the unity gain bandwidth product, UGB or UGB frequency. All these things are one and the same quantity, however representing different manifestations or different aspects of this quantity. We will now move on. This parameter referred to as unity gain bandwidth. As you know, for any amplifier, the frequency response will be a peculiar curve where you will be representing the decibel gain of the amplifier along the y-axis and logarithm of frequency of input signal along the x-axis. For the sake of convenience, let me take frequency of the input signal being represented along the x-axis and decibel gain along the y-axis. The curve will be, as you have seen several times, will be like this. It will be starting from, I am not going to draw it here. You can see the movement of my cursor. It will be starting as the frequency is increasing, the gain will be increasing, then it will be coming to a saturation. Then it lasts for a particular higher frequency referred to as upper cutoff frequency, which is in fact 3 dB lesser than the mid-band gain, and after that the gain will be falling. This is possible when you have a choice of amplification of AC signal only. However, operational amplifiers are direct coupled amplifier and are capable of amplifying DC signals as well. So the frequency response will be starting from 0 onwards, not from a small frequency onwards. And the typical frequency response of an operational amplifier will be like this, whereas the frequency response of an amplifier will be more or less nearly like this. The frequency above which the gain is assumed to be a constant, or the frequency above which the gain is starting from 70.7% of the maximum in fraction or in percentage, or 3 dB lesser than the maximum gain or mid-band gain, is referred to as the lower cutoff frequency, and upper cutoff frequency is a higher frequency at which the gain is found to be 70.7% of maximum, or gain has found to be fallen to 70.7% of maximum, which is also corresponding to 3 dB in decibel, and is referred to as the upper cutoff frequency. This range of frequency from lower cutoff to upper cutoff frequency is referred to as the bandwidth of the amplifier, and generally the mid-band gain is taken as the gain of the amplifier configuration. The significance of these two quantities is that for any amplifier, whether it is a transistor amplifier or a FET amplifier or an operational amplifier or some other complicated amplifiers constructed using operational amplifiers, the product of gain and bandwidth will be a constant. Let me represent this mid-band gain. Mid-band gain will be often taken as a value of gain not simply equal to the gain corresponding to the saturation, instead a value of gain starting from 70.7% of maximum. The reason is known to you. Always the audibility perception of man will be showing a logarithmic variation, so that a variation from
a to a by root 2 cannot be percepted by human being. ഇപ്പോൾ ഒരു വേരിയേഷൻ ഇൻ ഗെയിൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗെയിൻ എ ബൈ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെയും താഴേക്ക് പോവേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ മിഡ് ബാൻഡ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ എന്നുള്ള പാരാമീറ്റർ അല്ല, എ ബൈ റൂട്ട് 2 തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തെ എ ബൈ റൂട്ട് 2 വരെയുള്ള റീജിയനെയാണ് എടുക്കാറുള്ളത്. അതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഗെയിൻ പോയാൽ മാത്രമേ ഗെയിൻ കുറഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വേരിയേഷൻ, ഇപ്പോൾ 100 എന്നുള്ള ഗെയിനും 70.7 എന്ന ഗെയിനും ചെവിയിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഗെയിൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ്, കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് സൗണ്ട് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു പ്രതീതി നമ്മുടെ ചെവിയിൽ ജനിപ്പിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് മിഡ് ബാൻഡ് ഗെയിൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്. ഫ്രാക്ഷനിൽ എ ബൈ റൂട്ട് 2 മുതൽ ഉള്ള ഗെയിനിനെ മിഡ് ബാൻഡ് ഗെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അതിലെ മിഡ് ബാൻഡ് എന്നുള്ളത് എ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ 100 എന്ന് പറഞ്ഞാലും 70.7 എന്ന് പറഞ്ഞാലും 90 എന്ന് പറഞ്ഞാലും 85 എന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ ചെവിയിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീഡിയോ സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ കണ്ണിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വേരിയേഷൻ ഒരു വേരിയേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ലോവർ അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമത്തിൻ്റെ 70.7% ഓൺ ബോത്ത് എക്സ്ട്രീമിറ്റീസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. നേരെ മറിച്ച് മിഡ് ബാൻഡ് ഗെയിൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സാച്ചുറേഷൻ ഗെയിൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. നൗ ഫോർ എനി ആംപ്ലിഫയർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഗെയിൻ ആൻഡ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പോൾ ഗെയിനും ബാൻഡ് വിഡ്ത്തും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഏത് ആംപ്ലിഫയറിനും അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഗെയിൻ ആൻഡ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് is inverse to each other. If A into beta is a constant, then A is inversely proportional to beta. That means as A increases, beta will be decreasing. Or conversely, as beta, or suppose you require to have a greater value of bandwidth, you will have to then adjust the fall of gain corresponding to an increase of bandwidth. ഇപ്പോൾ എയും ബീറ്റയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ്. ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ എത്ര കണ്ടാണോ അത് കൂടിയത് അത്ര കണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പാരാമീറ്റർ കുറയേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗെയിൻ കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ആണ് കൂടേണ്ടത് എങ്കിൽ ഗെയിന് അതിനനുസരിച്ച് സഫർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഒരു ആംപ്ലിഫയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഗെയിൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 1 ആവണം. ശരിക്കും അന്നേരം ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും അന്നേരം സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ 1 കൂടുതലാവുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗെയിൻ 1 എങ്കിലും ആവണം. A fractional gain of 1 is equal to 0 in decibel. Decibel gain, as you know, is 20 logarithm of fractional gain, where the logarithm is evaluated as Neperian logarithm, that is log to base 10. log 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 0 ആണ്. 0 into 20 0 dB ആണ്. അപ്പം മാക്സിമം ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഗെയിൻ നമ്മൾ 1 ആക്കിയിട്ട് മാറ്റേണ്ടി വരും. Then the frequency response may be shown like this. As we are discussing this parameter UGB in the regime of operational amplifier, I will be showing a frequency response like this, since the operational amplifier is capable of amplifying a zero frequency signal or a DC signal. So the gain is assumed to be a constant and is taken as midband gain, and it is shown in decibel along the y-axis. Now this is the 3 dB frequency point. So at this point the gain is found to be fallen by 3 dB. Gain at this point is A minus 3 dB. The frequency corresponding to this gain is referred to as cutoff frequency or corner frequency or minus 3 dB frequency, etc., etc. And for this amplifier configuration, the product of gain and bandwidth will be this gain into the bandwidth from 0 to FC. So gain bandwidth product will be equal to A into FC. Now suppose I am interested in constructing an amplifier configuration with maximum possible bandwidth. Then the gain must be minimum and it must act as an amplifier. For such a configuration, I require the gain to be, say, 1 in fraction or 0 in decibel. At that time, the frequency must be increased. This frequency that is taken as a cutoff frequency. So here the gain is 0 decibel
and this point corresponds to say minus 3 decibel, 0 minus 3 dB, that happens to be